Tumesema machine tools ziko na ziko available na ziko in good condition. Tukiwa tumeanzia na vertical mill hapa, vertical lathe iko hapa hivi. Unakuja hapa kuna drilling and milling machine kadogo. Ukitaka hata kubwa iko. Ukikuja hapa hivi kuna drilling machine. On this side kuna lathe, the universal lathe ambayo tunajua. Ukikuja hapa hivi kuna surface grinding machine iko available. On this side kuna bado CNC lathe ya 1 meter. On this side bado kuna CNC lathe ingine ya 1.5 meters. Ukikuja tu kabisa bado another CNC lathe iko hapa inatusikia. Kalathe kadogo hivi ka 900 mm kako hapa hivi. Ukitaka lathe ya 3 meters iko hapa hivi na 630 mm. Ukitaka lathe za 1.5 meters and 1.5 ziko hapa hivi 4. Ukitaka hii milling machine iko hapa standby inakusikia. Ukitaka hii horizontal boring and drilling machine mnyama hapa ako available na kusikia hapa. Ukitaka on that side iko milling machines mingi kabisa, different processing width and length ziko available. Lathe ya 1.5 meters hapa, CNC lathe on this side hapa, universal lathe on this side hapa, another CNC lathe hapa. So wewe ndio unaamua the specifications that you actually want, the turning diameter, the processing bed, the functions on the turning post, the kind of tailstock that you actually want.